Sawa, sasa hapo hivyo kwa finances, me I was thinking. Nyinyi mnaona aje mtu anafaa kuzoeshwa kuhandle do mapema ama anafaa aende asome mahesabu manini ndio azoeshwe kuhandle do? So okay, me think like vile do anasema mtu anafaa azoeshwe do mapema cause hapo ni determine your honesty. Isikue pesa mingi na kustoa like honesty pera trust enda lipa fee do hivi like pia unajua inafaa nilipe rent, at least you know you are under your guidance, si ati kila kitu pera na kufanyia. Financial management ni muhimu sana. Nakumbuka tukiwa watoi ukiguza pesa naambiwa usiguze hii kitu ni mbaya. So as children like kuna age fulani unafaa kufika, as a parent unafaa kufunza the children about money and like uanze tu kumintroduce to concepts about financial management and points about saving and how money should be handled. Financial fitness muhimu sana like wazae wanafaa parents wanafaa ku have your responsibility ya kujua more about money ndo wakuwe na knowledge ya kufunza watoi. True. Exactly. Nakumbuka kuna time when I was in primary kuna hizo notice zilikuwa notice za 5 bob ama 10 bob. 5 bob, 10 bob na 20. Kulikuwa na ya green sijui ilikuwa ya nini. 10 bob. Mzangu amenipea hiyo noti nikaenda nayo shule. Mabeshte zangu wamekuja wakasema msa amekuja na noti. Ile yenye wasa wanashtuka msee, unaona? Bana wazazi mzoeshe watoto kuhandle pesa bana. Okay, kuna hiyo wewe mzazi unatuambia aje? Ndio nataka kuambia kuna hiyo aspect ya kuzoesha mtoto pesa. But now ni money is behavioral. Like iko na tabia fulani. Ni kama watu wako employed, relationship yao na do ni end month. Wao wanajua tu mimi nitafanya nipate pesa yangu end month. Mtu wa biz relationship yake na pesa ni tofauti. Ni daily, anatafuta pesa, nikipata leo anajua vile anaihandle, unaona? So mtoi pia anafaa umfundishe how to make money. Like ajue sitakuwa tunapata handouts. Utapata hata the other gender watu wenye wanapenda kupewa handouts na watu ni kwa sababu hiyo ndio venye wanajua mtu ana make do. Unajua mtoi ukimfundisha kitu akiwa mdogo hivyo ndio atajua. Lakini ukimfundisha fanya hii, reward ni hii pesa. Huyo jamaa akifika ni ako na grind yake atakuwa na relate vizuri sana na unaona. So maybe ndio tuwaonyeshe that big volumes ama tuwaonyeshe about the volumes but pia wajue the basic for it. You have to give value to make money. Usizoe tu handouts at daddy. That's how unapatanga wanasemaga if you spoil your children your parents will raise your children. But if you raise your children will raise your parents. Unaona? Exactly. The education of you have to earn it. Yes. Money is not picked from trees. You have to earn it. Produce value. Ile kuna kuaga na ile msemo fulani nasema sijui tough times zina create tough times create tough men. And then good times create soft men. Acha niambie hiyo point. Now, the famous tough times create tough men. Tough men create easy times. Oh, good stuff. Easy times create weak men. Weak men create hard times. Ndio maana tuko Kenya na hard times. Hakuna rahisi shod don't feel right here. This is Wafula. This is Chacha Mr. Vitality. Yes, this is King Edward, the co-host. Behind the camera here is KJ. Of course it's Brahmacharya. Why not? Sasa wewe mzazi anafaa akuachie wapi kimaisha ndio useme sasa hapa mimi naweza jituma. Hata kama si mzazi ama uko na guardian, wewe unaona anafaa kuachie wapi? It depends on levels yenye umefika. So for example, maybe si kuna stages, maybe the adolescent, and maybe uma is a high school and campus. So I think kuna levels fika, maybe let's say campus, boy na dem. Okay, me I'm talking for the boy child. So fika campus, hapo hivi, that's why it's called a campus. There's a lot of freedom. Hapo hafai kwa kufuatilia everything. I know you've already become a man, a young adult, right?
So hapa hivi inafaa like for example akupe freedom na maybe kwa mfano hata finances. Asikuwa kutumia do kila time. Ka mzazi akona hiyo ability, mimi naona hata kusetia tu a small business na kwambia now nimekusetia hii biz. Wewe anza biashara, learn how to pay your rent, learn how to do that. I think that creates some responsibilities because ukifika hapo now you're not a kid anymore. You're an adult now learn how to pay your bills. I think from my point of view, I think that's how maybe it should be raised up. Something. Okay. I think parental guardian influence haifai kuisha. Like haifai kuisha. As long as you have a guardian, as long as you have parents wenye wanakusupport, their influence in your life should be endless, limitless. Yeah, it's only a point whereby inafika mahali, maybe a specific age, unafaa hiyo influence inafaa kureduce kiasi, but as long as they are alive, I'm very sure they have seen more than you. Kuishi kwingi ndio Kuona mengi. Yes, lazima kuna ile wisdom yenye wanafaa kuguide kwa life yako. Unaweza dhani unajua, kumbe hata hujui shit. So parental influence inafaa kuwa endless, but ikuwe na limit fulani. Now that we have a parent in the house, how will you influence? No, I think kila kitu iko na limits zake. Hatuwezi sema iko limitless, but I want to concur with what Chacha amesema apart from the limitless part. And if I speak for myself, mimi wazazi wangu hawako niwacha, but financially nilianza kuwa independent nikiwa campus. Na hii ilikuwa like a big goal for them. Unajua mzazi wako kama wewe si mtoto wa prezo, unajua ile furaha mzazi anajua tu kijana yangu ako sawa, anajilipia rent, anajitegemea, ako sawa, unaona? And then kuna vitu zingine kama sasa za kuna kwa na influence who will you marry, kuna na influence how to bring up your kids, kuna na influence za vitu zingine vingi, spirituality. So I think pia ukibebwa sana utakuwa tu maembe. As a man, you have to go out there and find your own way. Not disregarding their influence ama their wisdom, because ni kama mimi, I don't have many friends my age group. So the only person I can relate to ama I can ask or I can consult is my father. Na huwa tuna differ. I remember when I was young, we used to differ a lot on vitu zingine zenye hata sijui. Sasa hii nikiangalia na cheka. But even to date, I'm my own man. Na naweza niambia kitu na nisifanye because niko independent, though na appreciate that ameniambia. Unaona? So kuna hiyo aspect. Na maybe unaweza angalia watu kama Wahindi wanakaaga wanaishi pamoja. So unaona hiyo yao ni endless. But inaanzia from a legacy ya family yenye ni business. So unapata wewe ukioa wife yako anakuja tu yeye ni kukaa home kulea watoto, wewe unafanya kazi pale, unaona? But hizi setup ni different. So lazima at one point kama hauna inheritance, you have to go and find your way back. So that factor bring it the mama's boy. Sasa hiyo ndio sasa inaleta mama's boy. Kwanza hata mimi mama yangu bwana. Tumesumbuana na yeye lakini bado hajai give up on me. Ndio sasa hiyo influence mama's boy. Unajua hiyo influence iko but inafika point naambia hapana. I have to think logically by my own self. Mimi mwenyewe consequences ikikuja kama ni kuzama, acha nizame, nitasimama. Unaona? You have to have that ability ya kujisimamia peke yako. Kuna kufa lakini mzigo ufiki. Yes, kuna point yenyewe as a man sana hata financially isina backup. Unajua ni kitu inaweza kupiga baridi kama umezoea backup. Hiyo ni kitu inaweza kufanya tu hata decisions una make unasikia tu mimi unajua mimi sina wale marafiki ati yeye ni aje nipe 10k hapo I don't do that. Na mimi pia huwa siombi. So unaona hiyo
ability ya kujisimamia. Kwanza ukishajisimamia financial, hata mzazi atakuwa anakuambia by the way, unajua dad, mimi hii mzigo sikuletei, wewe nipe tu advice. By the way, unaona? Nipe advice, but hii mzigo sikupei. the trap is always from the finances, because through the finances you can control you. Yes. So that's why nilikuwa na little point yenyewe hapo uanze kujisimamia kwa mfano campus. Yes. Yeah. Ukipewa pesa, because that's the only channel watakudominate. Most youth wanaongea na wapera wao through that. Niaje unaendelea aje? Alafu niko chini. It was not a genuine like salamu. Yes, alafu anakudiscipline akikupea pesa. Exactly. You see when you see the way the eagles let out their young ones when they're growing and they're becoming strong. They're let out of the nests and they're told, now you have wings. Yes, you should fly. Kanaachiliwa tu hapo manze, kanabeba na wind, kanaanguka chini, but kana struggle. So nasema parents should have the wisdom of knowing when to let go of their children. And not when is when? Not totally letting go, but they should also have the wisdom to know to what extent the influence should be. When? Let me tell you, Chacha. Letting go a boy child is very easy. Letting go a girl child, ukiisha bana kuna mafizi bana. That's where the problem is. That is where the problem is. Yes. Kumbe mnajua. The girl child. The girl child bana, don't let go. Kama utakuja kwa mzazi, huyo lazima tu atoke kwako vizuri. So what do you think about raising a girl child and giving her freedom maybe? Najua a girl, ndio maana unaonanga kwa harusi, mkienda kuolewa ni baba ya mtoto ndo anakuletea dem. Anakuambia sasa huyu ni wako. Hakuna end point buda. Haifai kukua kabisa. Unless unajua sasa we are in different times na we have independent women, financially independent women, blah 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 and such stuff. So demka huyo unaweza mlet go financially, but parental ama parental lazima tu maintain vile wacha maliza, alafu tuongeze moto. Kuna moto nataka kuongezea hapo, maliza. Sawa, hiyo design. Lakini kama ni dem manze na haumsupport financially, na wewe ni mzazi wake, by the way, hiyo story ni serious sana kwa madem. Kuna dem nilikuwa mahali na fisia, na huyo dem unapata mzazi wake anampigia simu, anamwambia unakuja home lini? Anamwambia tumekufunga shule, naweza kuja in 1 or 2 days. Alafu anamwambia sasa si unitumie fare. Mamake anamwambia hujapata hata kama mtu kakutumie fare. Dangerous. Imagine a parent raising a daughter in such a situation. Hiyo ndio ilikuwa moto niongezee. How does the daughter grow up? Hiyo ndio ilikuwa moto. Wewe mzazi unapokea pesa kutoka kwa mtoto wako msichana. Hujui imetoka wapi. Pochi la biashara. Yule TikToker alijenga nyumba, alijengea mama yake nyumba. Bana. What value the stage of But udem niliona pia mama yake anatoa. Wanatoa pamoja. Unaona? Like mother, like son, like father. So guys, okay, if we were to talk specifically for age, me I'm speaking for the boy child because I am a boy child. I don't know much about girl child. I'll be lying nikisema najua more about the girl child. Boy child, tuseme me according to me 18 years are enough, but you can find yourself from there. If you are let out just where to, if your parents can do, the most they can do is maybe they give you something financially ya kukuja mstart uanze biz, but pia kama hawana, you go find your way. You can't decide how you are born, but you can decide how you are gonna live. But also maturity doesn't come like, for example, you can't say that by 18 I'll be mature. You know, maturity ina come different to different people. So ukifika 18 unalazimika. And bas. So how so since we are talking about parents' limits, me naona the biggest problem is they are delaying the maturity. Delaying the maturity of the children. Yeah. Like you can see, you can imagine if you are in 20s kama sisi saizi hapa, we are in early 20s.
ile time unafaa ushamea ndevu nini but you are, especially mothers anakuita bado mtoto anisikizi. Unapewa watoto jina zingine ati boy baba. But I think that instinct of parents, the protective instinct. Hata kama umefika 40s, in your 40s na bado you still have your parents. Kuna vile instinct wako nayo yenye ya kuprotect. Na hiyo haishangi. That's natural. But you should watch out too. Yeah. And what if it's a trap? Mostly it's mi uiangalia hivi. How can your parent trap you? That Maybe atasema kitu, she can be telling you something, maybe do this. For her it's from a point of security. No. This is I look at naiangalia hivi. Tuseme ameniambia hivi, I use a real time example. Tuseme ameniambia wewe, since tuseme uko Nairobi maisha imekuwa ngumu, you come back to the countryside, we'll protect you as we figure way things out. How does that work now? Hiyo inawaka aje? Hata kama mzazi wako utasikiza aje hiyo? I guess pia ni the times when my parents waliishi na pia exposure ya parents. Si parents wote wanazaambia watoto wao hivyo. Huyu mzazi is acting from a point of fear. Anaogopa kenye kitakuhapenia. But wewe you need to overcome that fear and be your own man. Protective instinct. Yes. Because you see, even here in campus, after guys wamemaliza maybe their studies, hiyo ndio inakuanga the voice of their parents is the one that pulls them back to the village side. Then wanaenda kulalamika, wanasema hakuna kazi, nini. Sasa on that note, kuna hii point ya influence ya mzazi anakuinfluence, like you get a girlfriend or you get married or a wife and such stuff. Kama juzi manzi just mimi nilipigia simu na niko na aunti yangu ni nani manzi. Amenicall tu akaniambia ni aje uko poa nini? Unajua tunajua mko kijana mkubwa lakini we are hoping you'll bring home a good girlfriend. A good wife. And I'm just there, I'm broke, bro. I'm like, hey, I can't even handle myself, man. Why will I even start thinking about taking home someone else, man? I just nipeleke home wife. Your influence unajua inakuwa crazy sana. Your influence inakuwa crazy. Tunataka wajukuu, manipulative. Inakuwa very manipulative na unaweza end up kufanya hiyo mistake. And then tena ujue itabidi ujisimamie. Bana. It depends. Wewe ukiwa parent, you will not tell that your kid. Me for example, my father ananiambia I should never be in a hurry. Every time ananiambianga Ben, never be in a hurry to marry. Sasa unajua wewe uko na ndugu wangapi wakubwa? I have one first. Na ako na bibi na watoto? No, he doesn't know. Sasa wale tunakuanga vijana peke yetu. Tunakimbizwanga mbio sana na hiyo vitu. Na unaweza pata ina mess up life yako. Yeah. Juu wanataka hiyo generation iendelee. Lakini wanakupea pressure nyingine moto sana. And then kuna ile point yenye Jonah alikuwa anasema about maturity. Yeah, actually I think sasa sisi ama nyinyi hii generation ishaenda. Sasa kuna ile generation ya watoto wangu. Hao ndio wako raised na TV. Hao sijui watakuwa machuaji. Bana watoto wako TikTok. Watoto fulani Jim ananiambia mimi niko TikTok hata nimeshinda aunti yangu follow. Bro, I'm like Gen Z bro. So unaona kuna shida, iko shida. At what age? Yeah, actually nilikuwa around age. Yeah, mimi naweza sema age it's just but a number. Unaweza pata akaboy kako 12 years but kanafikiria tech savvy. Maze kanafikiria so mature hadi unashtuka. So I think ni influence ya environment and stuff factors. Yeah, many factors to consider. So okay. In terms of age, hatuwezi kuwa so rigid on a specific age ati hiyo ndo time unafaa kutoka, because there are many people even at 30 and are so immature. Maze. Okay, and my other question is this. Because most of the careers of students, meaning due to campus, all of us here have been through campus. We see that most of us, we end up, even in career choices, let's just start from there. You end up choosing a career that your parents selected for you. Yeah. First of all, you have to live with the life that your parents have chosen for you, not you. So how can you handle such a situation? You are not living your life. You'll never be happy because that's not the person you want to be. But you know,
From that perspective, okay, high school, I'm sure Jonah, you're not so much aware of what's happening right now and maybe the outside. So unapatanga like this first, mimi nasemanga the first degree is always like the eye opener, because okay, high school you're still in fantasies because you think like that, because even though the system is programmed, like the teachers are telling us be an engineer, be a doctor, do this, you're already programmed. But when you're in campus and maybe through that process, it's just a key opener that now you start facing realities. This is what's happening. Because when you're in high school, there are so many lies, and even our parents, maybe their system was different from ours and what's happening right now. Because your time, ulikuwa ukienda ku apply job kwa ofisi ukiwa gava, those times they were doing very good. Walikuwa walipa fiti, but this is the time to look for skills. Yeah. Also take Kinyado. Me I can say I have a cousin mwenye alilazimishwa asome course fulani. Graduation hakuenda, akamwambia mzazi nimemaliza course yako, enda uchukue certificate. No. But I think it's just, sometimes parents believe that what they know, what they think is good is good for you. Yeah, true. So they have to apply that. And you see, ni kama tu the basic things unaonaga, unakuwa na mtoi kama mademu, utapata watu kwa wasichana wametobolewa sijui nini, unapata mzazi anafanyia mtoto kitu angejifanyia. Ni kama umeona kitu kama hiyo. Yeah. Unapata hata mtoto kijana amedai nywele, unashindwa like amewekewa dread ya nini, na ni mtoto hata yeye mwenyewe ajui. Unaona? Then hizi vitu zinakuja, zina grow up, unapata hata mtoto mwenyewe anashindwa, yani mimi nilikuwa nini nikiwa mtoto. Naweza interrupt hapo hivyo kwa vile umesema ati mtoto anafanyiwa kitu hata yeye mwenyewe angefanya. Kuna history ya social media accounts. Yeah. Unapata mzazi anafungulia mtoto social media account na anapost kama yeye na thoughts za mtoi, na hata mtoi ajui nini inaendelea. And my parents are happy birthday my parents. Happy anniversary to my parents. Hata si mtoi. Mimi naonanga hiyo kitu, nyinyi baadhi mnaonanga aje. Hiyo ni kutumia watoto. Oh, yeah. Ni kutumia watoto in short. Mimi naona hiyo kitu inaweza kuwa fiti. Hiyo influence ya mzazi inaweza kuwa fiti in a way that kama ni mzazi anajua kitu anafanya. For example, unapata ngaseme kama ni footballer, kama ni Messi ama Ronaldo. Anajua yeye anaweza cheza ball. So most likely mtoto wake anaweza cheza ball. So utapata na influence mtoto wake acheze ball. But unapatanga kuna mtu atashine kama si mtoto wa nani ushine sana futawa. Kuna mtoto wa Messi mwenye anachezanga futa na kuna wenye wapendi. Wanasema bado mimi sicheza futa tijio anacheza. Unaona? Na kuna mwenye anaweza. So, as you grow up unakuja kulani. Kama mimi, my dad alikuwa anataka nikuwe daktari sana. Lakini mimi naingia pale Daro hivi, chemistry sabitu mbadala. Chemistry nasumbua mimi. Kwanza walimu walikuwa class teacher wangu manzi. Nilikuwa nachoka sana. Wamesha shine na wewe venye unataka ukuwe daktari mbele ya mamode. Bana. I want this boy to be a doctor. So do you think it has a positive impact and a negative impact? It cuts both sides. It's a double-edged sword. A parent can influence you in a good way, na bado anaweza kuinfluence in a bad way, na hata yeye mwenyewe hajui. But I think naona okay, because sahi watu wanafanya kazi sana, people don't take time with their kids, like to understand their kids. Yeah. Sure. I think kwa mdogo ukiobserve mtoi sana, ukikaa naye most of the times, like unaweza realize mtu anapenda kitu fulani. Then at that moment kuna academies za maybe sports nini. Unaweza try out, you see how he's performing, because there's that stage where he has a lot of time. So I think most of the parents wananga time their kids are raised by their helpers. So I think, by the way, we were talking about that convo me and you the other day, si ndio? Na unapata, let's say you are a footballer, si ndio? But mzazi wako anataka usome manzi, anataka usome. Yeah, no which unajua I also come to blame our country manzi. Unajua we are in a puny country. Ndio maana unapata nimeona Ministry of Sports and nini ilikuwa hashtag inatumia ya Talanta Hela. Walikuwa na event ya kujaza kasa yenye kina Manyala walikimbia sijui nini wakaita match. Hiyo stuff nilionanga Dinyayo tukiwa hizo maneno ruji. Yeah, si kina Kalina kina Meja walitoa hapo wakaperform. Hao sio wameunda do na wao sasa ni juu ya talent. So unajua
mostly hapa Kenya unajua sangapo wako na talent. Ni wasee wengi, lakini sasa hajakuwa nurtured. Nanda alikuwa anasema by the way angekuwa nurtured. Yeah, angekuwa a great person. Then to pay an example kama ya Mbappe. Sure. Mbappe ni Senegalese ama France. Ni France. No, Anatoka France. Okay, ni Mfransa hizi. Yeah. But budake original. Oh, by the mimi sikuwa najua. Yeah. So budake alikuwa mweke kwa academy huko. Akaitishwa do. Alafu akamigrate to France. Now Mbappe is playing for France. Wow. With that talent. So unaona vitu unasema about country. Yeah. Kuna hizo limiting factors. Yeah, the limiting factors. Unapata kama mob, hata kuna game alikuwa anafanya story. Kuna athletes wenye wanajilipia hadi flights. True. They attend events. They wa represent Kenya. Athletes wanajilipia flights, accommodation. Na hiyo pesa iko tu pale. The time actually when we were from high school, there was this tournament we got a press court rugby. So like they were choosing like 3 best players in each school. So we were to be taken to SA. So I think there was this pesa ikatoka, I don't know 1.1 million. Then after that we just paid bought some lunch, then we never went to Kasaulika hivyo. So those are the bottles of Fanta. Imagine, so it became like a fantasy. Hiyo ndio tunasema. Unapatanga the more you grow up, the more you think independently. Unapatanga kama mbele alikuwa anakuambia lazima kila Sunday uende church, unaweza pata unaacha kuenda church. Unaanza like you start acting and thinking differently. So what are your views about that? Mimi naweza sema by kama saa hizi siwezi kuwa na spiritual independence. Mmoja mzee wangu si ni watu wa SDA. Yeah. So mzee wangu alikuwa Wasawa soda. Wasawa soda. Soda na soya. Alikuwa church elder. Alikuwa na expect mimi pia nifuate hiyo path. In fact nikiwa kijana nilikuwa na youth leader. Kwa youth leader mnoma sana. Allah. Sasa mimi niko altar boy. Hadi wewe. KJs unajua ama hujui? Hadi KJ. Unajua. But hiyo influence ni kitu real na ina affect sana venye kama kijana unaweza fikiria kama venye unaweza act. Ndio maana unapata watu wengi huwa wanaficha vitu zingine wanafanya from their parents. Unapata kuna msee anataka mtoto wake akue pastor. Na passion ya mtoto wake si kuwa pastor buda. Ni kitu kingine different. Na by the way, unaweza deal aje na situation yenye tuseme ukisha choose lifestyle yako alafu bado wazazi wanataka kuinterfere nayo na wewe ushapata path yako. How do you handle that? Because that's the problem that most of us tunapitia. There's no handling it. It's a constant war. When you will give up, they will win. If you don't give up, they will lose and maybe you succeed in your path. Hakuna timali utaihandle ati imeishia hapo. So other than that, maybe to answer your question, naweza sema the only person who will live your life is you. Not even your dad, your mom, your uncle, your cousin. So live your life fully. Have your choices and every choice has a consequence. With wisdom. Mi hapo hivyo naweza sema pia Yes. tunafaa kukuwa na hii communication between parents. You know, when you grow up inafika point yenye kuna vitu zenye huwezi ficha mzazi sasa. Nini unaambia mzazi yenyewe unamwambia mimi I know and I understand you are a parent and this is this and this. Na unataka hivi, unaona? Lakini mimi na feel hivi na hivi na hivi, unaona? Hata mzazi akikataa atakuwa anajua. Na akikubali mta reason na yeye. So at least we inform. Yeah, communication is key by the way in many things. But I think that's a good reason because sahi nafaa tu unamwambia ukweli, there's nothing to hide. Just tell him the truth as long as it's logical. Yeah, I was talking to someone the other day. You know, I have different varieties of friends. Na kuna beshte yangu fulani alikuja hapo hivyo. Akaanza kutuambia, bana, unajua mimi nang'analewa na mzae wangu. Sasa ile yenyewe anatuambia ati kama nyinyi watoto kuna mtu analewanga hapa. Kama kuna mtu analewanga hapa na wazazi wake hawajui, enda uambie mzazi bana. Do you think that makes sense? Okay, it depends. Yeah, by the fact amekuwa na grow akiona pero wake akilewa. So na kama mzazi wake alewi, it would be a shocking news.
So depend na environment yako pia. Si hata environment, but it depends on your principles of bring up mtoto. Kama mimi anti drugs completely. Mtoto wangu akuja anafanya hiyo ujinga na mchapa ama na mdisown kama anisikii. Namfukuza kwenda kwa na hizo madawa zake. Huyu amekuwa grow up akiona mzee analewa sio pia kuna music. Unapata labda sema mzazi wako ni msawa gospel pure. Wewe leta hapo secular usikize. Mkusane, asema hii ni nini unaweka? Kuna tabia mbaya hapa. Of course sasa unajua kama saa hizi. Mimi kwangu unajua huwezi cheza ngoma, juu niko na mtoto. Na ngoma za siku hizi ziko na a lot of nudity. Sure. Hiyo kekea tu mtoto ni kumharibu na mwaribu. Na what if aki-access mwenyewe? Aki-access mwenyewe? Ile siku nitajua ame-access mwenyewe ni mboko. Nani alimtuma huko? Vitu zenye anaweza access, hata kama ni TV, ama simu, ama tablet ziko controlled. But on that note, that's a very good thing. Kuna history ya zombie nation manzi. Wasa wa kudruling pale. Inaanzianga hapo kwa ngoma. Hapo wale wasa wa kudruling. Unapatanga hata kama mzazi hatajua. By the way in conversation yenye tunafaa tukue tushaongelea. Unafaa unaongelesha mtoi akishakuwa teenager, history ya pornography na nini. Juu mostly hata nyinyi mnajua when we were kids there is a point in life where unakuwa too exposed to vitu kama pornography nini na zinaanza kukuaffect. Watu wanaanza kumasturbate. Na watu wanaanza kumasturbate, watu wanaanza unapata kwanza nilikuwa naona kwa hizi manini pale high school unaingia kwa choo unapata artist amekaa kwa choo amechora kanini fulani. Kulikuwa na artists. Amekuwekea picha fulani hapo hivyo kwa ukuta buda. Una drool tu unatoka tu hapo buda unaona. Unajua kuna ile najifunza kuangalia tu nao kiko high school. Ma auto book. So mzazi anafaa kuinfluence mtoto by the vitu kaa hizo. Hizo ni vitu zenye zinaharibu wanaume wengi huku nje. Now without them knowing manze. They don't actually see it coming. They don't know what is going on. It comes like a bomb. I think sasa hapo ninafaa like the closeness. Unajua there's some parents really access yenye pero unaweza kuwa na yeye na kuna watu wanao hawezi access hata pero. Kila time kuna ile mentality my parents harsh, but kuna ile pero unajua I can talk with my father, you know. So do make create your rapport. There's a rapport, na hata upero wako kupunish uta feel like it was a big genuine. It's a genuine punishment. So I think pia ni hiyo tu kunacha mtoto wako pia tu. And what if tuseme the parents in the art of disciplining the kids maybe they use anger. Is that the right channel? Discipline mtoto fai kwa umekasirika. Because most parents nowadays I think hivyo ndo wanafanya. Juu unapata you should just I think it's a skill because hata ukiangalia hata in high school kuna model alikuwa anawapiga but mnacheka the next minute because this guy anajua amekupunch but it's not from bad side so unaambiwa nimechapa utundu ndani yako. Nimechapa makosa. Ukiamka unasema asante. Sahau unarudi. But kuna mtoto akupunish hata kama ni the right thing you just hit him. Abege kurudi kwa ile point ya spirituality, how your parents really affect your spirituality life, your spiritual life. Unapata wewe ni umezaliwa kwa familia Catholics, ndio. Alafu ukiwa mtoi unabambika na hizo religious activities, the liturgy. Unasema ulikuwa altar boy. Ni altar boy mbaya. Hapo kande ya father. Manzi. Alafu unakuja kugrow up, alafu unakuja kurealize maybe zile doctrines za the religion ulizaliwa in hazi-align na your belief system venye ina grow. Unacheki? Sure. Hazi-align kabisa. Unasema, manze mimi spirituality yangu kuna vile nimeanza kuiona in a different perspective. Alafu ushachoka na zile liturgies na religious activities za kanisa nini. Alafu ukitoka when your parents realize umeanza ku deviate, like kuna ile hawako comfortable na hiyo nini. Wanataka tu endelee kuwa mtu wa kanisa vile ulizaliwa tu. Vile ulikuraise ndo wanataka uendelee kuwa hivyo. Sasa kuna kuanga na hiyo dilemma yenye mi personally nimejipata kwa hiyo dilemma. Like kila time naulizwa, mzee, no umeenda church? Umeenda church? Where's your rosary? Yeah, exactly.
Hiyo ndio kwa tunataka kutoka ndani. Naomba Mary akakupea. Yeah, exactly. So I don't know parents, I think there's a point they should really understand their children in terms of spirituality. Na pia they should actually advise their children what spirituality really means. Yeah, it's not really the point of following the liturgy and the doctrines of the church. Going to church up into on a specific day. Exactly. On spirituality, they should actually talk to the children that spirituality is more than going to church. And it's another something which lives inside of you. It's you. And a question. Maybe. Before you ask the question, You know one thing, when our parents were young, information was limited. Yeah. So right now, what they know, what they knew when they were your age, is less than what you know right now. So maybe you might expect them to tell you something, but they don't know that thing. Information. So right now, information is very available. That's why Everywhere. you can be easily an independent thinker because there is more information. Access to information is very... KJ, uliza swali yako. Okay. So maybe there's some our fan who is watching us out there na anawanda. Mimi I'm a product from maybe parents who are brainwashed. Most of us have been there. Like your parents were brainwashed and they want you to believe the same system that they believe in. Yet it's not working in the modern days. What can such a guy do? I think if you know something is gonna work for you and you believe in yourself and you are on the you are on the right path, you know, it's good to also to believe in yourself, but mi nasemanga unafaa handle na logic. Unajua, for example, unaweza kuwa wewe ni mtu unataka kuweka dread na mzazi wako ako into dread, jua anaona utakuwa unakaa mwizi ama anaona wewe ukiweka dread wewe ni mtu unainanga una stone, unafanya vitu kaa hizo, unaona. But in reality it's just a hairstyle and you are a genuine person, unaona. So kuna vitu kaa hizo. But you know, mzazi hapo ana makosa. Because pia society itaku view in a different perspective. No. But the thing is, to answer what the question Jonan was solving, just be able to be independent. The moment you can be the moment unaweza jisimamia, unaweza cater for everything that you need. I like your point, believe man. you. Kila mtu anakuacha, you think for yourself and do your own thing. But kama unangoja mtu akufeed, wanasemanga we are prisoners to people who, you know, we are prisoners to people who pay for us. Kwa maana msemo kama hiyo. Sasa na hapo kwa story ya independence, kuna unapatanga in reality mzazi atapenda ule mtoto mwenye anampeanga do sana. Sasa unaona hata ukikuwa independent na mlango wako ifunguke na ukuje kutoa pesa, utapendwa. So the solution to many problems is to get rich. Just get rich. Be independent, find your own path. Mwanaume tafuta pesa. It's the same thing nilikuwa tunasema. I think we should shift this to the habit aspect. Yeah. Like parents blur the moral line in favor of their children when they receive money. It's true. Yeah. Mzazi unafaa ujiulize, huyu mtoto wangu msichana ametoa wapi iPhone na si wewe umemnunulia? Ana change hairstyle, amekuja ako na wardrobe mpya anakuachia hapo ngiri 10. Wewe ujiulize, unakula tu hii pesa. Hata boys, mtoto wangu anapata pesa. Hata sasa by the way hata boys. Maintain wengi huko nje. Buda ni kubaya. Umekuja tu home tu na una drive. Una drive. Mzazi akuulizi, anafurahia. Unaiba visa card za watu. Wakikupata wanakuangusha. Wakora. So, conmen. The same thing. So the solution is being independent. That's a good point to close for the show. So that has been it. In it. See our next video, guys.